Really wonderful to see so many of you sitting, and always it brings a big smile on my face when I see all of you ready and eager to sit for the Kolor Champ event. How many of you children are sitting here for the first time for a competition like this? Children, raise your hand. First time. Oh, quite a few of you. Great. So keep your hands down. So almost close to 55-70% with the first experience. Great. So I'm sure for the parents who are watching, also it's the first experience of your children taking part in this competition. So quickly, let me talk a little bit already. Both of them have spoken a lot about Globalart, but just from my end, one or two words. So we started this program in 2005. So it's going to be a little over 19 years since we ran this program. Yeah, it's quite a long time. And parents who are watching, we are the largest surely, but we must be one of the oldest ever art program that is there in this country in a structured way. And since we've been running for 19 years, we have seen thousands of kids, close to 100,000 kids, who actually learned this program. And many of them started when they were very young, like all of you sitting in the front. They completed the program, finished their schooling, and went on to do many careers, went to higher education, then went on to take up jobs. And many of the alumni who have completed a program look back on this period where they were there with Globalart very, very fondly. And many of them are pursuing careers which they would never have imagined if they had not taken part in this program. And for this, they are very, very thankful to Globalart. So parents who are listening, I think many of you may have joined this program thinking it's just a good, maybe, some kind of good time for your kids when they're young to join in and spend some time and maybe just have some fun and learn something. But let me tell you, parents who are listening, we take the art program, the Globalart program very seriously. We don't see it just as a hobby or just as I would say, a time to just kind of enjoy and have fun. There's a lot of learning for children, there's a lot of work that the kids have to go through, and there's a tremendous amount of skills that your children develop over the years to stay with the program. Many skills you may not be aware of, but let me tell you, one skill that a lot of people don't appreciate is just the ability to express their ideas and thoughts. And the confidence and the power it gives to children to be able to express their ideas at a young age and be appreciated for them is really enormous. And when you hear the older alumni speak, you really appreciate what we've actually done for them. And so parents, I just want to leave you with one more thought. Take this program seriously and encourage your children to try to complete as many levels as they can, especially if they can go all the way to advanced levels. It will have a huge impact in whatever they do in the future. And today, with so many changes that are happening in the world, the ability to think differently and to stand out, to be creative is something highly, highly valued by organizations across the world. And there are very, very few ways that the children can learn the ability to trust their ideas and to be able to express them in unique ways. And this is one of those great places where your children can do that. So I just want to leave that thought for the parents, that take this program seriously, and I'm sure your children will thank you a lot for it when they grow up. For the children who have come here, I know this is a good, fun program. So let me tell you, ask you a question. Children,
How many of you, let me not ask you how many of you, do you all enjoy coming to Globalart? Yes. Great. So parents who are listening, this is the first big benefit. The children are going to really have 2 hours in a week where they will really be happy and they enjoy themselves. And that's very important, as you all know, for children growing up, having happy experiences at the young age is an extremely important thing for them as they grow up. Second, children, I know you all enjoy coming to Globalart. Are you all learning in Globalart? Yeah, you're also learning a lot of new things. And many of the things you're learning, I'm sure many of your friends in school don't get a chance to learn this thing. Correct, children? Yeah. And let me tell you, as you learn this program more and more, you all will do something different in your school. And I'm sure the children who are in the intermediate levels and advanced levels, other children in advanced levels, can you all stand up for a minute? Children who are in advanced levels, great, quite a few of you, wonderful. Let's give a big clap. Lots of you are there. Right? Great to see all of you. Yeah, so this is really good. Great to see. Sit on the children. So I'm sure the children at advanced level would be already noticing that the school and your friends will be noticing you that you're all doing something slightly different. Yes, children? Yeah. Well, so the advanced kids will be noticing that. And I'm sure all of you who joined us in the foundation and even in the basic levels, when you reach the advanced levels, you will all realize that and notice that. Now coming to this competition, this is a very unique competition which I don't think you can see anywhere else easily. Why is it unique? I think the simple reason it's unique is nobody knows what the topic is going to be. So it's going to be a real surprise, and it's something for the first children who take part for the first time. I'm sure it will be a very unique experience, and those who take part earlier, you will be really eagerly looking forward to see what the topic is, and you can think and you can actually create something in the short time that you all have. So parents who are listening, even this competition, the way we have designed and the uniqueness of it is something that will help your children develop tremendous skills which will really help them as they grow up in life. So I won't talk much about the program. I think I've spoken enough and I hope you got the idea. So children, I just want to leave you with, lastly, with just 2 thoughts. One, you're all enjoying, you're all learning. Great. So I'm sure you will all want to learn more and enjoy more and continue with this program and reach the advanced. Yes, children? Good. Second, and more importantly, your parents have done something very nice by getting you to join this program. So I think children, you will give a big clap for your parents. Come on children, give a big clap for your parents. So it's not very common. Yeah, that's what you're all enjoying. And I think children, you need to give one more big clap for somebody else because of whom you're enjoying this program. For the second people, you need to give a big clap for. Teachers, yeah, they're all standing somewhere. Give a big clap for all your teachers. Look for a big clap for all your teachers. Yeah, that's true, very true. Great. You've got wonderful, committed teachers who really trying to get the best out of you every week. And children, I always tell this, and I want to tell this to you, you also must appreciate yourself. You know why? You all put so much of effort coming every week, learning this program. Many of you have practiced a lot for today's competition. So children, always appreciate yourself. So give a small, not a small, a big clap for yourself also, children. Give a big clap for yourself. Great.
So just remember this, children, always be grateful to your parents, your teachers, and also appreciate yourself. Okay, children? Great. And finally, parents, I want to leave you with this final message that your children, as they continue with this program, I'm sure they're going to do very well, work hard and do well. And I wish all the children here all the very best for today's competition and all the best to grow up and do wonderful things with your life. All the best, children. Thank you. இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு குளோபலாட்டோட என்டையர் சென்னையோட காம்படிஷனுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. குளோபலாட் என்னென்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்ட் ப்ரோக்ராம். இது நாங்கள் சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 2005. இந்த ப்ரோக்ராமில் சில்ட்ரனுக்கு நாங்கள் யூஸிங் ஆர்ட் எப்படி அவங்க க்ரியேட்டிவ் ஆகலான்ட்டு அதோட ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ரொம்ப ஒரு யூனிக் ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலி இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை. அண்ட் இது நாங்கள் சென்டர்ஸில் பண்ணுறோம். ஒரு க்ளோஸ் டு 140 சென்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா. சென்னையில் தான் மேக்ஸிமம் சென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 54 சென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் பாக்கி சிட்டிஸ்லையும் இருக்காங்க. டெல்லி, பெங்களூர், ஹைதராபாத், தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், திருச்சி, அங்கெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது. கொச்சின், ஜெய்ப்பூர், அங்கெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் 2005 பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 19 வருஷமாக இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராமில் பசங்க இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 இயர் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் சில்ட்ரனுக்கு. நார்மலாக அவங்க சாட்டர்டே சண்டே வருவாங்க படிக்க. ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் 19 இயர்ஸில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலுமினை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிருக்காங்க. அலுமினைனா இதை முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ நிறைய அலுமினை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெரியர்ஸும் பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி கெரியர்ஸ்னால் டிசைன் இருக்குது, ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது, இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய கெரியர்ஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க. நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன் பெரிய பெரிய காலேஜஸும் போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஈவன் நார்மல் கெரியர்ஸ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸாக இருக்காங்க. அவங்களும் சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. அண்ட் அது எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் சென்னையிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு காம்படிஷனுக்கு. இந்த காம்படிஷனில் வி ஹேர் ஆக்சுவலி நியூ கான்செப்ட் என்னென்னா நாங்கள் டாபிக் ஆன் ஸ்பாட் கொடுக்குறோம். நார்மலாக ட்ராயிங் காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டாபிக் முதல்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சில்ட்ரன் வில் கம் அண்ட் ட்ரா. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க. இன்னும் உள்ள டாப்பில் சில்ட்ரன் ப்ரிப்பேரே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன டாபிக் வரப்போகுது. ஸோ இன்ஸ்டன்ட் உட்காந்து அந்த ஐடியா என்ன, அவங்களோட ஐடியா எப்படி கன்வே பண்ண போகிறாங்க அதை திங்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ணி ஃபுல்லாக கன்வே பண்ணணும் அந்த டைமில். ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி டாபிக் இல்லை. இப்போ உங்கள்கிட்டையும் ஒரு டாபிக் இப்போ சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக ஒரு 2 ஹவர்ஸில் டைம் பண்ணி ட்ரா பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது. நாட் எவ்ரிபடி கேன் டூ தட். இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். ஸோ இந்த யங் ஏஜ்லேயே இவங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க. அதுதான் இதோட மெயின் ஐடியா. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங்கே நாங்கள் ப்ரைஸஸ் கொடுத்துருவோம். பெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. 4 கேட்டகரி இருக்குது. ஏஜ் பார்த்து ஸோ 5 to 7 ஒரு ஏஜ் கேட்டகரி, 7 to 9, 9 to 12 and 12+. 4 கேட்டகரி ஏஜ் குரூப் பற்றி நாங்கள் கேட்டகரி வச்சுருக்கோம். அவங்க எடிட் பண்ணி ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறோம். So I'm very, very happy to be part of this program. I've always been curious. I've seen Globalart posters and centers. And என்னைக்குமே எனக்கு உள்ள போய் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் அது. I'm very curious because I've loved art and so always wanted to know what it is about, and I wanted to be part of the center as a student actually. I wanted to learn more since as a kid and youngster நானும் நிறைய ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒரு ஃபார்மல் ட்ரைனிங் கிடைச்சதில்லை. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஆசை கற்றுக்கணும்னு. somehow அப்படி டைம் போயிருக்கு. பட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் மார்னிங்ஸ் ஈவெண்ட். And it was so thrilling as I entered to see these bright faces all eagerly waiting for their opportunity to draw and to display their talent. And எவ்வளோ சந்தோஷம் அவ முகத்தில். And it's so important as an educationist. I think I must emphasize that in this world of gadgets
and where all their time is devoted to technology and electronic, which we can't do away with. But how can they use it, creatively, even for art? It's so important. And gadgets எல்லாம் இல்லாம இந்த பசங்க சண்டே மார்னிங் இங்கே வந்து ஸ்பெண்டிங் hours to be part of this program, and they've already been part of global art centers, and they're learning some months or years in advance. Course children எல்லாம் கூட இங்கே இருக்கா. And as he mentioned, டாபிக் வந்து ஆன் த ஸ்பாட் கொடுத்து அதை இமேஜினேஷன் அந்த டைம் இஸ் ஆல்சோ லிமிட்டெட். அண்ட் வாட் தே குட் ஹவ் அதர்வைஸ் டன் at home or given the topic earlier, so they would have mentally been prepared. இங்கே வந்து ஆன் த ஸ்பாட்டுங்கிறச்சு இட் இஸ் அ சேலஞ்ச். தோ ஐ ஹவ் ட்ரான், ஐ ஹவ் பெயிண்டட், எனக்கும் வந்து இட் பி அ சேலஞ்ச். ஸோ பார்த்து அதை வரைகிறதோ பெயிண்ட் பண்ணுறதோ இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் ஆன் த ஸ்பாட் கொடுத்துருச்சு, அந்த டைம் லிமிட்குள்ளே அவளோட அந்த அத்தனை க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து டு எக்ஸ்ப்ரெஸ். இட்ஸ் நாட் ஈஸி, பட் மோஸ்ட் அன்இன்ஹிபிட்டட் சில்ட்ரன் ஹியர் தைரியமாக இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ எம் ஷுர் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி பியூட்டிஃபுல், and whatever they create is going to be even more beautiful. And I feel the importance is in participation. Yes, when it's a competition they do get prizes, but na sonna madri every participant is a prize winner. And in art, like anything and everything is beautiful, and it's up to us to see what is beautiful there. The beauty lies in the way we look at things, the perspective, and what we can imagine of what they have drawn. அண்ட் இதில் என்னென்னா ஸ்கோப் ஃபார் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அவளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன், பார்க்குறவாளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஓவரால் அவுட்புட் இஸ் கோயிங் டு பி ஜட்ஜ்ட். ஹவெவர், ஐ திங்க் எவ்ரி இமேஜினேட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் இஸ் சம்திங் தட் வி நீட் டு அப்ரிஷியேட். அண்ட் பசங்களுக்கு ஸ்கூல்ஸில் இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட். அஃப்கோர்ஸ் யுவர் ட்ராயிங், பெயிண்டிங், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ரீசெண்ட்லி வந்து ஆர்ட் இன்டகிரேஷன் இஸ் டாக்ட் அபவுட் ஸோ மச். அண்ட் நம்ம மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இன்னும் நிறைய நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து இதை எடுத்து போர்ட்லெல்லாம் கூட இன்னும் நிறைய பண்ணணும். போர்டு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பா, ஆனால் இட்ஸ் அப் டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனிஸ்ட் டு மேக் த மேக்ஸிமம் ஆஃப் வாட் இஸ் அவுட்லைன்டு பை த போர்ட்ஸ். And again, like art, our imagination also should be like run wild, and see how best art and academics can be integrated. In fact, சொன்ன போனால் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து எழுத்தில் வந்து they are not good, or they do not know how to verbalize. They know the content, they know the answers. An artistic bent of mind இருக்கிற பசங்க எல்லாம் how about answering through through drawing, through their artwork. இந்த சப்ஜெக்ட்ஸே கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு, ஆர்ட் ஓரியன்ட் பசங்களுக்கு, it would be so wonderful. So in future that could become way of even question paper setting and answering. இன்னைக்கு சென்னை மட்டும்தான். இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு 4 months முன்னால் கோயம்புத்தூரில் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். அதில் ஃபுல் ரெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, திருச்சி பசங்களாம் அங்கே வந்திருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ சில்ட்ரனுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும்ல, ஸோ லோக்கல் ஏரியானா அவங்க ஈஸியாக வந்துடுறாங்க. நாங்கள் சென்னை ஃபுல்லாக, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இங்கே வச்சுருந்தோன்னா எல்லாருக்கும் ட்ராவல் பண்ணி இருக்கணும். நாங்கள் லோக்கல் ஏரியாவில் பண்ணாலே பண்ணுறோம். ஆனாலும் இதுக்கப்புறம் ஒரு நேஷ்னல் காம்படிஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த இயர். அந்த நேஷ்னல் காம்படிஷன் இன்றைக்கே இந்த இயரில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. நேஷ்னல் காம்படிஷன் ஹைதராபாத், October 27th. And there is also going to be an international competition. That's going to be in Malaysia this year. That is going to be in December. So children get local level chance, national level and international level. 3 opportunities are there, up to them. I must really appreciate Mr. Dinesh Victor. 19 years back to think of this. When, yes, art was always existing, centuries. Okay. But to bring it to the students, to the student community, the children, and he saw potential, and to have promoted this and to have started this 19 years back, he himself is a visionary. Thank you. Certainly, sir, because
இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் எப்படி ஆர்ட் இன்டிகிரேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து சிஸ்டம்லேயே கொண்டு வரா. But to have thought of this and our founder Mrs. YGP, Dr. Mrs. YGP, hats off to her too, a legendary educationist, a visionary herself. 1960s லலாம் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸோ நம்ம வே ஆஃப் imparting education also was through art through education and education through art. That was a project that was done at that time. 60s and 70s. And அந்த காலத்துலேயே இப்போ என் பசங்கள்லாம் 40 வயசு 35 வயசு அவள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறச்சே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு டாபிக் எடுக்கிறச்சையும் அதை அந்த உடனே ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் தான் அந்த டாப்பிக்கையே வந்து அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு ஜேர்னல், நீங்கள் ஒரு ஜேர்னல் எழுதுங்க அண்ட் டூ இட் த்ரூ ஆர்ட் ஒர்க், த்ரூ டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். அண்ட் ஷி வுட் சே டசன்ட் மேட்டர், அவளுக்கு எழுத வரலைன்னா வரையட்டும், அதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்பா. வரைஞ்ச ஆன்சர் பண்ணட்டும், அதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ ரொம்ப அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு enjoyable, enriching and expression, freedom of expression is so much through art. And once இவாளுக்குள்ள அந்த ஒரு exposure கொடுத்தோம்னா children will be more aware of beauty all around art all around, anything and everything. They can see patterns, they can see beauty, they can visualize, they can imagine and interpret. So நிறைய இருக்கு. In the world of gadgets, I think it's very, very important that we encourage more of art in any form. Thank you so much.